Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. I would say all protocols observed. Thanks very much, Minister, for taking the lead here. So I think for me, my comments will be quite few. The issue that the Minister has talked about in terms of our production, our rainfall trends, they have been 5 times higher than the same period last year. So if you look at last year, we had about an average in April of about 96 mils. We experienced 385 mils in that particular period. And that was actually quite difficult for us to go into the mils. The other is in Inchalo, where we also had a higher, more than 66 mils in the month of April, and we continue to experience in May actually. And as the Minister has said, we really missed a month of crushing, so we're supposed to start Nchalo on the 7th of April, and we were supposed to start Duangwa on the 28th of April. Unfortunately, we started producing really consistently yesterday. In the on and off between those particular periods to date, as the Minister said, we made 6,000 tons. But we have actually had some carryover from last year, which we are processing to the market at the moment. In terms of the sales, I think we have done quite well, about 14,000 tons of sugar as of today. That's May only. And that's almost like 466 trucks, 30-ton trucks that have been moved. But I think the Minister has actually touched on to say we really don't see sugar because there is diversion into other countries and profiteering on other people that are actually looking at this. Mwina Ndi Akulu muchichewa on that one. May and April tinandira mvula yambiri both ku Duangwa ndi ku Nchalo. Tinangobanga about 6,000 tons of sugar. Kwa pakali pano tayamba Duangwa dzulo anapanga half a ton. As I was leaving mene machoka ku office kwa Minister, another 500 tons ku Duangwa apanga, which means tukunyamula imene yoyo tipite market. Chintu china choti chosangalasa, I think imene ndalandira masanano ndi choti Nchalo yayambaso. So Nchalo ndi imene makhala yaikulu kwambiri kuposa Duangwa, so it means sugar kwambiri kumene koko akamba kutuluka ankujaku, then it means naesa kubwera pa market. So I think zimene zozo kuti khulupirisa kuti ngati palibe munthu wina ozembesa sugar ochani mina nena Minister zikhala zotheka kufika masiku akubwerawa. Chinthu china I think kwa ine njona kuti tisapange panic ngati Malawi. Yes, izinto zachitika koma tione kuti kodi tingapange bwanji ngati ILOVO sugar Malawi. Zikoma kwambiri. Thank you very much, Mr. Kondwani Msumuko, MD for Illovo Sugar, Salima Sugar. You're welcome. Ndipeleke ulemu kwa Ntonato, Honorable Engineer Mumba, PS yathu aku trade, ndi onse mabwera nawo, Akuluakulu onse, ocho aku Illovo, ndi mzanga MD Msimuko, ndi Atolankhani onse. Pongonjezerapo, ndimatinene kuti Salima Sugar, yambako sonayo mochedwa kupanga sugar short pachamunamva kuti makaunti athu ana imitsidwa ndi anza athu mwenye kuti tisatengeso ndalama mabankimu nje kuti nthawi imene timayenera kukonzanso mashiniwa kamene kuti chigayo cha sugar tinachedwa chifoti tinalibe ndalama zokonzera. Ndipo pamene court linazachosa chiletso chija tinakwanisa kuyitanisa zisolo zina mpaka panopa tayambapo kugaya sugar mwaka tete. Vuto lina akamba nzanga la nthaka kuti nali amadzi kwambiri. Zimene timagwirisa ntchito ponyamula nzimbe kumunda timati maglabbers amalephera kuyenda chifukwa timatope analochuluka. Kusalimaso unagwa mvula yambiri kwa pano kwauma ndi chifukwa chake sugar wambotulukanso kwambiri. Ndavomereza ndiona kuti sugayo akuyenda kuchokera ku factory kupita straight kumene kulitsidwira. Dzulo
matraka amene atuluka ndokwana 13 tithokoza nduna dzulo anabwera ku Salima Sugar kuzakhala napo mwambo otsimikizira kuti shugayo akupita pa nsika. Unali mwambo wabwino komanso kuti dziko linadziwa kuti Salima Sugar ambakutuluka. Pa nkhani imene ndiavomereza nduna kuti wiki yatha anzathu ena anasunga shugayo mabelo 2000 anatsitsidwa kunjinji. Ndiye afotokozera malipo tonse ndipereka kwa nduna kuti dwa amene wawa ifeso ngati akampani tikupemphani mwayendere anthu amene achita zimenezi. Chifukwa shugayo kunjinjiko agulisidwa paketi ya Salima Sugar 4500 pamene kuno mwamva mtengo wake ndi 2.9 kuli kuabera Malawi. Ndi ena odziwa kuyankhula akumanyoza makampani athuwa kuti ifeyo ndamene tikudulitsa shuga kapena boma lodulitsa shuga sichoncho tungoyankhula moononga. Press briefing ithandize kuti Amalawi atenge chenicheni chimene chikuchitika pa nkhani ya shuga. Nkhani ina ndionera kuti pala Amalawi ena amene achita mwayi kuchita nafe business ya Salima Sugar chifukwa mbuyomo amene ankagulitsa shuga ya Salima ngati madistributor alipo kwa na 6 woka ambiri mwayi wosana Amalawi eni ayi. Ndi ifeyo tinati mwina Amalawi anzathu nawonso akhale mwayi okhala madistributor koma chomvetsa chisoni sochitika nchoti shuga chakamutenga kucha mulomoti apite ku shop imene ifeyo tinagwizana nawo kuti shuga yakafika kumeneko mwachitsanzo shuga apite kuna Mitete apite Pansundwe apite ku Lumbadzi apite ku Nchewu akuti akatenga shuga ucha momwe apite kumene tinagwizana kucha apezeka kuti angompikulisa mukanengo ku kampani yopanga mwachitsanzo kumbucha ndi shuga simudzamuonaso mudzaona kumbuchayo. Ndiye chifukwa chake ndikavomereza anthu nakuti ngati mwayopezeke kuti IMDF adziperekeza matrakiwa kuti akafikedi ku shop imene tinagwizana ndi anthu amenewo tivomereza ndipo zitheke zitero ndithu kuti tione kuti tsono funo nalichokera pati. Ndipo lamulo limene akhazisa pano ndi ma distributor athuwa ndiwoti agreement imene yatuluka apapa imene ndikasiyaso kwa nduna ndionera kuti maloyers athu ayikamo sentence imenemo kuti amene apezeke agulitsa shuga kunja kwa shop imene tinagwizana iwo ndife ubale wathutsira pomwepo. End of contract because of breach of contract. Kwakhala kothekaso malamulo ayendapo ndithu tikokanapo kuti hayi ine mwatalakwira muphwanya lamulo tiyeni kaloweni. Chifukwa izizi tazisekera kwa nthawi itali komanso tumanyozedwanso ngati makampani chonsechi makampaniwo agwira ntchito yabwino yotumikira dziko lawo. Ndisi tilolanso kuti anthu amene athandizidwa kuti akhale ma contract kapena ma distributor ayambenso tipanga chipongwe. Mati ntero kuti ndithokoze chifukwa choti pasampata honorable minister tiyeni tigwire ntchito limodzi. Chomaliza cheni mati ndinene ena amayankhula pompano anzathodza amabungwe kunena kuti Salima Sugar mabisa shuga Salima Sugar mutumiza shuga kunja. Pakali pano pa ulamuliro wa ineyo ngati mtsogolera kuyambira last year sinapangepo sport sugar fa sugar athu amakhala ochepa. Pokapo ngati tidzagwade kwa nduna kuti tofuna ma dollars otipeze ma spare parts omangira okonzera chigayo izo zakhazo vomerezeka choti zitsulo zokonzera chigayo cha shuga ngakhala nzanga ILOVO avomereza sizimapezeka m'Malawi simachita bwera chokera kunja pafunika ma dollars. Koma ndine kuti ati Salima Sugar mwatenga kunja mwatimiza kunja last year kapena chaka chino ayi koyo nkuyankhula mola kuikati satero Amalawi shuga sakupita kunja ayi akwaneka imo muno akakwana muno akakukwanani tidzapempha nduna kuti nduna simaona shuga alipo tulole ni uyekhayo apite kunjako cholinga fiti kulete tsulo zokonzera mashiniwa chaka chamawa. Koma please Salima Sugar does not export sugar pakali pano. Anduna zikomo kwambiri fujo tipasa mpata zikomo kwambiri. Thank you so much, Kosam, Wester Kosam. Over to you, Honorable Minister. Before I open up for questions, number one, Amalawi Zwaniji, ILOVO, mu July mu, kandi August, pitusatenda yama distributors, sugar. Makaramura daudia mpato maso, ndeni nene panopa, kuti July, kutuluka tenda ya ma distributors sugar. Vuto la Malawi, we are very selfish. Very selfish. In terms of capacity, ukuzokuti ne kapasitaka ndiyo chepa, singakwanise. Uje, ndiyo chepa singakwanise. We don't unite and form proper joint ventures, meaningful joint ventures, or even cooperatives, and submit a bid to kuti mphamvu yathu, mwayi wathu, ukhalepo, oti tikanoma distributors. Chifukwa chake para anthu ena panopa, they boast kuti they are lifetime distributors of ILOVO. There's nothing like that ku ILOVO. So dia in lifetime distributor pakalekale zozo kulibe.
koma popeza anthu ena capacity palibe timapanga zaine ndine ndioneke ndine dolo. I am calling upon Malawians, especially, and I say this unapologetically, indigenous Malawians, to work together remotely and bid, submit a proper bid. Mabanki atu ndupe mpani, where possible, support the indigenous Malawians with necessary facilities, could they should be able to support their businesses yopanga distribute sugar. Please, as Salima Sugar Company madanda ola zulu akosamu kunena kuti pala Malawi ena apa sampata oti apange distribute sugar. Koma ziwuzika kuti iwo aja ndi ma faces ma front anthu ena kuseliko toka Malawi yera basi capacity olibe komano wangopanga kuti no uthandize wina wake kusanako wakunja kandani kaya komano iwe bora watenga kwa option wako ta wapita. The real distributors are being pushed out of business. Chifukwa jera la tenderpreneur amene angopanga tender awine apase munthu wina wake wina yani alenge commission wa utali. Ndipemphe a Salima Sugar Company komanso makamaka ILOVO poti nimpaka pano pa tender yanu. In the tender documents, be specific about coming up with monitoring tools. I remember we came up with a clause in the document. For one to win a job, a foreign company, I might not get 30% of the work contract to a local contractor. The ambiri amango panga kuti tipase will give you so much commission. They do the job worker. They just put my stickers. Let's say ndapanga Mumba Kosam joint venture. I'm the international contractor. I'll bring my own equipment. Kumano panga sticky Kosamu contractors. Goodinga dudi ndi mataka Kosamu. Kumayani ali anga. Now we came up with a mechanism to monitor accounts for the project of those particular contractors. Kuroa zingati, kutoa zingati. So we came up with monitoring tools, and that was nipped. So we need to come up with some tools. Zatu akulego kumeneko ILOVO. Good, because I'm council. We need to come up with a mechanism tools. Mechanism. We be able to monitor during the time of the execution. Could go is this person a front of someone or in the area of the distributor? Then he found within the front. They terminated the journey, the deal, and then they take over. And that's what we need to do if we are to flush out these things. I think in Sepomebo, if there are any questions, I know there are no questions. But if there are questions, please pange konsanga awa kutamanga anima meeting na mamaka ILOVO and the meeting also Pompano on the same issues. We need to give them time to go, and if you need other meetings, please limit your questions, and if there are any questions, that is. Thank you very much. I'll be here in case there are questions. Thank you very much, Honorable Minister. At this point in time, colleagues from the media, because of the lighting from our friends who are covering us live, maybe also let me remind our audiences that we are live on Zodiac, and you are requested that if you have a question, you should come in front. I'm not sure if we can borrow. There's only one mic. Is there another mic at the back? A roving mic? Okay, so you'll be requested to come to the front seat and then ask your question for the sake of the camera. Thank you very much. We'll be taking a round of 3 questions. When they are responded to, then we'll take another series of questions. Thank you. Honourable Minister, in the Imon Piringo from Zodiac. I have 3 questions. 3 questions? Yes. Weka? Yes. All right. Fusolanga loya mbalikala mchichewa. Munakamba hapo kuti mwapanga propose kuti pakhale ban yopita kwa amene amagulitsa sugar mavenda. Sito zoti malembera unduna wake uti umene uli responsible nkhani ya mavenda mdziko. Fusolina, what is the status ya prohibition notice imene munapereka maka mutapita ku Tanzania nkubwera ako status yake ndiyo tani pakana lipano. Mwina an extra one, mwina izosiyana kupang'ono ndizi komano pali mauthenga ena amene akuoneka kalata imene ikuoneka ngati kuchoka ku ministry yoti mukufuna kuthandiza anthu ena kupita
nkhani ya passport ndi ma visas situdziwa kuti muyankha pomotani imene iyo inali extra chabe komano yeah. All right, some more questions? Yeah. Honorable Minister, my name is Taonga Sabola from Times Group. Dzulo munapita ukatsekulira ntchito yokaya sugar ku Salima sugar ndipo munanenapo kuti sugar wina yayamba kupezeka mu Lilongwe muno pomafika lero. Koma atolankhani athu atayendera apeza kuti sugar yomulibe. Funso ndira kuti popeza pa Salima kufika Lilongwe ndi mtunda waufupi. Mwayesapo kufufuza kuti odi sugar amene munanena kuti akupita ku Lilongweyo waenda motani kapena pali pamalo pena pene sugar yakumayamba kayo waima sanafike mu Lilongwe zikomwambira. Zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kajere kuchokera ku Umunthu FM. Mwakambapo kuti mwapanga propose kuti sugar asamapezeke ndi mavenda komanso mwina mashopu osiyana-siyana amene aziphwanya malamulo. Situdziwa kuti unduna wanu wakhazikitsa ndondomeko yotani pozindikira zoti m'makwalalamu anthu ambiri amapanga ma business aona zoti mwina ma license alibe. Zikomo. Good evening. My name is Robert Edward from. Wait, just a moment. Okay, continue. I'm Robert Edward from Lunta TV, and the question is there anything sophisticated or is there anything new as to the causes of the scarcity of sugar? Because this is not the first time that we are having this problem. Is there anything new? If there is nothing new, should we say that it is indeed the legal framework failing us, or it is actually the ministry hiding behind the legal framework for not exposing its failure? The second question is on ILOVO. I just wanted ILOVO to come out clear. Are you exporting sugar? Salima Sugar said they are not. Are you exporting sugar? And the last one is, when you say sugar somehow gets diverted from, when it's in a truck, it gets diverted, it goes somewhere. What are you trying to imply about the systems of this country? Are you trying to say a truck would come from ILOVO or Salima Sugar and it would disappear and go somewhere? Don't we have checkpoints in the country? Thank you so much. I think, Honorable Minister, those are quite a handful. Maybe you might choose to respond. All of them? Okay, fine. Any more questions? Honorable Minister, I'm Marumbongira from MFM Radio. I just want to know from you, as the minister responsible for this, kuti amwenye amene akupanga zimene zimanapo tena amakulisana okaoka ena kumazembesa magali moto anthu ngati amene amapanga zotani kuonesa kuti malamulo agwire ntchito komanso muwatsatira motani kamba kuti ngati mmene mwanena kuti Salima Sugar amapezeka kuti ndi sugar wa chaka chatha anthu ngati amene amupangapo chani. So anduna ine ndi Luseka Dzongwe kuchoka ku Mibawa. Tinaona patsamba la mchezo munalemba kuti mwinaso kusowa kwa sugar zikukhudzana mwina kuli ndale zimene zikuseweredwa. Mungati masulire kuti ndale zimene zija matanthauza ndale zake ziti. Zikomo. Ine ndi Blessings Bomari kuchokera ku Team Ven. Funso langa ndi limodzi, munafotokoza mmene makamba kuti pali bena amene anagwidwa kumano chifukwa cha malamulo anabwerera. Amalawi adikire mpaka liti kuti mwina malamulo amene wakhoza kozedwa komanso zikadzachitika choncho muzabwereso poyera unena kuti anthu aja timaona kuzembetsa sugar aja ndi awa tamanga ndipo lamulo ake likuyenda motere. Zikomo. Thank you very much. I think Sibas. some might be emerging Right. after your Thank you. responses. What time is it now? I can release ILOVO now. You can go. I think issue anu Ndianka. Yeah, Ujen. Yeah, are you exporting sugar Ndianka ndine? Because I know I'm the one who chooses licenses, so I can release you right for the meeting. Thank you. Akakunyani teo udia nandi ya Mumba. Akakunyani Mumba jodo akwete. Yeah. All right. Jambeka ni mafunso oyambirira wa ban vendors which ministry. Okay.
my vendors are vending my councils, so the responsible minister in the Ministry of Local Government. So we have written the Ministry of Local Government on the same yesterday, and we need to work together with the other also ministries and other, apart from them, the other ministries. But the responsible ministry for councils, where people do vending in the Ministry of Local Government. So we are working hand in hand, and we'll get there. So the different minister from us, we just give a proposal. They'll take it or not, or they'll find other better ways of implementing that. So that's how I can answer that question. The other question, Salima sugar not found in Lilongwe, wachoka ku Salima Zulo. Mind you, the 13 trucks, all of them were not for Lilongwe. Ena upita kunzuzu, ena ukaronga, ena kubranta, ena kujani kumangochi. So at the later stage, I'll ask you, Kosa, maybe just come now before I go to the question on this issue. Yeah. Zikoma kwambira nduna. Mwina kumasanako simunafufuze wakulisidwa kusana. Sana ndi chipeko zamuna mulilongwe zamba kulisa Salima sugar lirolo. Mwina ntamene mabwera kunoko simunazitsate noyo amene mnafusafuso. Ku Blantyre chipeko wapita, sana ku Blantyre yapita, komanso mulimbi other distributors alandira sugar. Ku Kalonga amene kunzuzo mashopo sindi kuchulawa. You can inquire from today. Wafika sugar meko munaso ni alinjira. Sikuti menajuka Zulo kusalima kota kwina track yo hai. Ndimene mulombo takhazikisira palibe yeso angapange zimenezo. For even our logistics manager Christopher Gondwe ndi management tega mechanism ya mphamvu kwambiri kupanga matrack amene wawa kuonetsa kuti akafika kumalo kumene akwenda ukafika. Zopanga delivery sugar ulendo ono palibepo. Zokwambiri. The other question was about kuti mukuika kuti ma vendors opanda licenses apange business ya vending of sugar. You see, tough situations calls for tough measures. Tough situations calls for tough measures. Ngati and safuna kupanga cooperate to operate freely. We also have to come as government strongly and handle that. So, in terms of vending of sugar in this aspect, in the sugar eka, tunena kuti amena libe license asalolede kupanga vending ya sugar. Atopanga zina kama biscuit njandala kwa sugar kayo atiside amene animal licenses. Mastolo kandi mashopu kandi ma supermarkets amene ndi license okawo yasite onse ku trade apanga akwise sugar. But at this stage, as I said, it's just a proposal, and we're waiting for our colleagues to brainstorm as well and come up with a way. They can adopt our way, or they can come up with even a better solution towards that. So I wanted to answer it that way. I hope I've answered clearly that question. Then, is there anything new or sophisticated? Monkani is easy. Kupena kuti unduna watu ukulephera ndiye ukubisalira kulego framework chanchani. One thing we must be aware of is that earlier this year, unduna unapanga cap pricing ya sugar. Anapita ku court, tinaruza mlandu uja. Reason, legal framework. Well, that was the only way out to stop the escalation of prices on goods. Nenja yokayo. Ndia koti, anauta aunduna, mwalemba mazi to hapa mafana. Bwirerani. Nde to, it was a learning process. Okay, palibe is easy. Whatever made us fail in that aspect, tikeno malamulo wenirira. Kuti next time, when we do that, kuzakale palibe kotawira. Kwa ntomena panga minezozo. So, legal framework ile apopo, yes. Komabe, I can't say unduna walepera ya because we have always delivered. Koma, andube mundu ndi mundu. Adolf Hitler said kuti, I only believe a person when he's dead, he can't think. Mundu, as long as organizer can do anything, can always think of a way to divert zintu. Manengana, senga nambi they are driven by profit. Bula panganda lama. Amadi where there's a will, there's a way. Where there's a will, there's a way. Bula panganda lama. They'll do whatever possible. Kudi pakanani, ziteke zmafuna upangazo. Ndiye, what I can say, the difference panopa, there is a huge political will from the president to get to the bottom of this. Ndabwera panopa kuti ndizuke pange press conference amafunsa kuti ngani zilipatipo, what are you doing about it? That no, let's tell the nation what is happening, because the president, there is from the president there is a huge political will, and mona ILOVO papa uchoka panopa
of course, but there is a team here sent to also interrogate them on the same issue. That's how serious the HE is on this matter. That's not about excuse. And they're going there, go PC, can do command and the presidential team on this matter. And not traders they are there as well. So this time around, there is huge political will at the highest level to nip this issue in the bud. Could it try to from now and forever? So there is a political will. So the record framework is being worked on, and the fast track one. Normally, these things takes 2 years, 3 years, but we have put resources. Actually, when we discovered this, Tinali Berego advised the data of legal services, Minister Watu, HE. Within, we made a request within a week. He sent us the council as our data of legal services, and he has worked within 2 months. It's not easy to reach where he has reached, showing Kuti the ministry is doing whatever it can possible. Panalibe budget has been as easy that putting funds into this Zitege, because at the end of the day, if failed Funa Malawi asafinyike apeze Katundu pantengo wabwino komanso wino wake asajile masuba moto. So I thought I can answer in that aspect. Mwena kuti kodi ILOVO akupanga export sugar ndinene ichi pakali pano pasakupanga export sugar ILOVO koma was it last month last month anapanga apply kuti apanga export how many tons? 6,000 tons of sugar to USA. About 4 destinations, they were 6,000 tons. You could have export, but it was not for now. It was for June thereabout. Ne tawa lesaka exporting imanikaye until after the local market has been saturated. Anamiwa amaravula malovulelolo Mumba panga export branches it is nangoti amwene mwinambara yanga tandimbe ni phone mufunse usati kuti muchukire pankhani ya sugar yayi he comes to my office timajeza kubano popeza ndingani zoti zandale political enake. So someone asked about political afuna yani aoneka kuti boma lilukanika. The issue is the export license is me who signed it, and I have no apologies for that because the time was for June. And I applied last month, that was in April, and at that time the assumption was Kuti crashing here and big up 17th of April. Thereby everything will normalize, but things have changed. As a result, we have revoked that export permit until after things have stabilized. And upang export so don't export out of nothing here. Akufuna forex, pazote agule, they are bringing new machinery for their factory. So that when export sugar, ndama mene oyo tikuriani machine mene ntufuna ifeo. Poti ya forex you would have done moon. That was the whole essence around that. Nde popeza is internal communication. Anamiwa sakudziwa akanafunsa kae. Safunsa anajapula. Anamiwa baba ajapula. Wabwino nitoko mwambiri wachuka. All right. When for trucks being diverted, what was the question? Trucks are being diverted. I could remember my system and the like. You see, our intelligence shows that someone will leave the warehouse, factory, the sugar. I can go to look. They stop somewhere. They change number plates. We know about that. And many these are major distributors of sugar for Illovo. They get out of the factory, they change number plates of the trucks. Then, so even if you've got the roadblocks to check and the like, it's a bit tricky, and that's why we are coming up with now new systems. We know, okay, like I said, my sugar tracking system to track electronically, whatever, like my GPS and the like. Could you know every transport? Transport sugar as you can the GPS tracking system. Could you track and we're able to track. Again, I'm about for 2-3 hours. What are they offloading? Because I refuel and off they go. But if they stop for more than 30 minutes, they would there is. You understand? So all those things are ways of trying to minimize the diversion of sugar to other countries. So, as I said, where there's a will, there's a way. And you know, we don't need to what about sugar? What do you have no profit? So where there's a will, there's a way. But we are working day and night to make sure to agree komanso the Italian dominio. When I go to enageti
akugulisa na ukaoka. As I said, tinagwida, we have got a video clip to that effect. But Penabak have been let down by the people entrusted to handle the matter. So we have found another way of handling it. And I can show Malawians Kuti will do whatever is possible to make sure we're trying to follow the law. But now we have tried other rules, Taninazo, and we should be able to get to the bottom of that matter. Ena nafunza Kuti, politics of sugar. In terms of essential goods, palifeteleza, chimanga, sugar, cooking oil, njere. Last number 6, kaonjika. If people want to fight political battles, they work on these goods. Popeza, they are essential. Winner alliance, the majority, they buy kaonjika. The majority, we buy cooking oil, tipika kunyumba. Alright? Sugar, tea, chimanga. So, politics, ya antu hambili, amafuna afinye zimenezi. That's why being close to my elections, if it's a good chimanga, sugar, cooking oil, a lot of unnecessary pressure. I can't say much, but what I can assure you is that there is a lot of also politics going on in this, because some distributors became distributors under a certain leadership. Because they were given the contracts or whatever they go to the system by Antoine Mboma, they owe everything to that particular and the answer to those people. We were there at that time. You know this. Of course, you know this. So they call the shots. Pangani Road, Avutika Menewa. So they want to ride on the back of the pain of Malawians to say Chakwera de Pera, Iwo Metabanga. But I can assure you, Goody, before Chakwera crashes, they will crash first. Because Chakwera not crashing. And this government will not crash. So when I said that there's politics, indeed there is politics, because some of the retailers or distributors, they got the contracts at that time because of the influence of political leaders at that particular time. That brings me to this statement. It was a mistake for the government of Malawi at that time to privatize Sukoma. It was a very big mistake. It was a very big mistake. Our friends in Zambia, Mozambique, Swaziland, they never privatized their sugar companies up to now. The majority shareholder of Zambia, the government. You never hear of sugar scarcity in these countries. Swaziland, as small as it is, they're exporting to Europe. Some people have applied for import licenses of sugar. They're importing from Swaziland, a small country, like in Zimba district, I think so. Little Malawi, we should be importing from Swaziland. We should be ashamed of ourselves. But it was the Swazi government and the royal family has a key interest in companies that manage essential goods and commodities. The way we preserved Admark, we would have preserved Sukoma. That's why the coming in of Salima Sugar Company, there might be challenges here and there, but my prayer and my plea is, we should do, in the Establishment Act of Sugar Company or whatever, the my company, our essential goods and services should never be privatized. Whether someone from outside comes and sells privatize, we should both Pangani privatize Illovo. Who buys? The very same people who are saying privatize, that's one buying. Is it for their sake or our sake? It's not for our sake. We need to wake up and open our eyes. A company like Salima Sugar Company must never be privatized, because government must have a full control on essential goods and services like sugar. Lastly, Panama Fusawiri, not related to this, but the issue status of the prohibition notice. The prohibition notice, if we are revoking it, I'll say it myself. No one else. It's still in place. If there's any revocation, it will come from my office. That's number one. Number two, ndinene ichi kwa Malawi. Tisamakale pasogoro yopanga misinformo antu komanso maiko ena, because madana ndine kandi chakwera kandi ndani,
we should stop that. Chimene chinasisa zaye kuti njovu ichoke mnyanga. Maiko ena amene anakangata ndi mkwipa nkhani iyi sinchama mayina kwenikweni fati I want to be diplomatic. Amaona ngati pali tapanga bani chimanga ndi nthochi. Palisi yatwija palibe chimanga. Palibe nthochi. Koma zolembedwa ma social media kunoko wo aliyense nthochi panga bani. Matraka mwita pa boda pa zifukwa zina usati zata bani yayi. Akuti apanga bani ka video kena kaka kuti pasongwe boda apa nthochi zaola. Suna lusongwe boda aso yayi iso. Koma wo apanga bani nthochi ema msande ndi Tanzania ni maiko anzatu chani, nothing of that sort. Actually maiko ena ngati Mozambique sinchwa from bisa so yayi, they're like, oh, this is the way to go as a country. If you are to grow your economy, we need this thing. Maiko ambiri, they're like, you are doing the right thing for the country to grow. This is the way to go. Koma Karonga district munamva mu March muja, before when Tanzania complained about this thing, kunali mapokoso anthu a Karonga ankara bange ma demonstrations ananditana kuti ndipite member PS kuti umubwere kuno kufuna Mumba abwere kuno tizamfuse mafuza mukwenye muzandi kwenye indala kwa jani ndata sonkhana ndi akiyungu ndi DC naika phomba la spirit kumene usindibwerako nthamene ndilibe ngati sinamvesese ndinuyo ndi vuto lano. Tinaika administrative note through a DC komanso MRA kunena kuti Karonga kumakhala kwambiri drought, ngalibe drought kumakhala ma floods. Chaka ndi chaka kachaka chino kulibe ma floods chacha manjani drought, ngalibe drought ma floods. Ndi chimanga chawo ambiri amanja chakutiko chaku Tanzania. Ngakhale mbatatesi matima teneniwa Karonga anthu Karonga who are here can agree with me. Tomato and Kenny Msonda, you are here, yes, you from Norway. Koma tomato, onions, masamba mene akaronga mbili amacho wa ku Tanzania. Nde kupanga prohibit nena kuti we had the arrangement one Karonga eti we Karonga one Karonga district one said one Karonga district nena kuti ukuku ma agricultural products azilowa but kuzera kwa DC. Ndiye toka longa ntemene ma vendors amapanga ma demo sana mvese mbali tiyo imene iyi kuti atilo kwa DC atenge chilolezo akatenge katundu wawo kutiko ku Tanzania kani patatesi kandi patata chacha like akhale ndi chilolezo choka kwa DC. That's what we did. Ndina kuti yayi macho support notice za yayi this tapanga before, it was before even Tanzania complained about this thing. We had already made that arrangement. So nimangoti ndi ankule pamene pokuti mumvesese the prohibition notice is still in place for 2 years and we are unapologetic about it. Komano kukaronga pali izizi. That's why pakaronga border pasungwe border you find good katundu yana udusabe. Please amalawi samakhale ofalisa nkhani za bodza. It's unfortunate kuti we are hell bent poti udana ndi Mumba tanina ya mene yoyo koma at the end of the day tima danisa Malawi ni maiko ena so akhala bwino yayi. Panafo solina ya kata ya trade kuti kata ija ndine chilongamo tikafatebe pay statement to refute it, but ndio tipanga ma statement angati because there's always something coming up ndikanga kuti we are Ministry of Pay Statements and Industry, so nangote tingozisia ziteyani zitira pompo. The truth of the matter is all those names are not employees of trade. Even amesa nina ujaso subject to trade. And the good thing is anamangidwa for the anadifusa immigration aid tupabwa kata hii, but it's strange because maudindo ndipo mkamaba mwapanga foji makalata do you are amene amapanga mezi ndikupakisa malangizo mukazapangaso find out kuti okanoga mautedi ndiyo tani kuli maudindo wanji anema maudindo oti muboma mulibe. You get the point. Ndi yakubikishana udindo kuli utediko kudindo uliko takulibe apelekata hii tione zafeki dizose maudindo akulibe utrade anthu akulibe komanso amene wa sainaso palibe. And please you do these things be a bit sophisticated, not don't be rudimentary, be a bit sophisticated kuti mina apena zikakuyendereni otherwise tikugwirani and anamangidwa and manda wakuyenda kuti anapanga forge ma documents. I think with those remarks, then Kazonse Sumawambiri, back to you, Program Director. Thank you. Thank you very much, Honorable Minister.
Colleagues from the media, do we have anything? So at this point in time, especially for the sake of our colleagues from the radio stations, they'll need to take the voice for their different audiences. Okay, all right, fine. This then brings us towards the end of our press briefing this afternoon, running into evening, of course. Tisanamalize mwina kuteka kuti mlembi wankulu mundu namu afuna asanzike. Okay, all right. So this then brings us to the end of our press briefing this afternoon. Of course, we are finishing in the evening. We believe that Malawians now understand why some things have been happening the way they have been happening, and that if you need any information, let's liaise before we speculate. Speculation hurts our economy even beyond our recovery process. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.